El despota de las estrellas caídas. En las profundidades de las cuevas olvidadas bajo el desierto implacable de Agrabah, donde las arenas susurban secretos de imperios caídos y las antorchas temblaban ante fuerzas invisibles. Aladdin y Jasmine corrían desesperados hiendo de los sombros vivientes que el anillo de las estrellas caídas había invocado. Un artefacto legendario que Jafar había ocultado en su última traición antes de ser derrotado. Y ahora un misterioso hechicero enmascarado llamado Zorath, descendiente de los antiguos guardianes de las estrellas, lo había reclamado para restaurar un orden cósmico que amenazaba con borrar la magia del genio para siempre, mientras abuchelaba adorado saltando entre las ruinas y el genio, por primera vez en siglos, sentia su poder fluctuar como una llama al viento. Aladdin gritaba órdenes rápidas esquivando tentáculos de oscuridad que surgen del suelo agrietado. Su alfombra mágica zigzagueando entre columnas derrumbadas cargando a Jasmine quien empuñaba una daga. Enjoyada herdada de su madre, recordando las lecciones de su padre el sultán sobre el coraje que en reinos. Pero Zorath emergía de la penumbra con ojos brillantes como supernovas, revelando que el anillo no solo controlaba estrellas sino también destinos entrelazados. Y que Aladdin era el elegido involuntario suya sangre callejera portaba la clave para activar su poder supremo, desatando visions en la mente del joven ladrón donde veía futuros alternos, uno donde Agrabah ardía en chaos eterno, otro donde Jasmine reinaba sola en un trono de hielo estelar, y un tercero donde él mismo se convertía en un tirano peor que Jafar impulsado por la ambición del anillo. Mientras tanto en el palacio el sultán organizaba una defensa frenética con guardias leales y aliados mercaderes. Pero traidores infiltrados por Zorath sabotaban las defensas permitiendo que criaturas etéreas invadieran las torres. Iago velaba histérico alertando a todos con su voz chillona y el genio intentaba un hechizo masivo que falaba parcialmente convirtiendo temporalmente a los soldados enemigos en peitos gigantescos para ganar tiempo. Jasmine confrontaba a Aladdin en medio de la huida sobre la confianza mutua que los había salvado antes, recordando como juntos habían superado al tigre rayo y al laberinto de trampas de la cueva de las maravillas, motivando al héroe a creer en sí mismo más allá de su origen humilde, y justo cuando Zorath los acorralaba en una cámara antigua, llena de murales proféticos que mostraban la caída de civilizaciones estelares, Aladdin activaba accidentalmente una fracción del anillo robándolo en un movimiento audaz, liberando una explosión de luz que transportaba al grupo a las alturas etéreas entre constelaciones vivientes donde estrellas personificadas les hablaban en riddles poéticos sobre el equilibrio entre deseo y sacrificio. El genio recuperaba parte de su poder ali y creaba ilusiones épicas de ejercicios fantasmales para distraer a Zorath, mientras Aladdin y Jasmine compartían un beso apasionado bajo lluvias de meteoros que simbolizaban sus esperanzas, forjando una conexión aún más profunda que trascendía la magia. Abu robaba fragmentos brillantes que servían como armas temporales contra las sombras. Y en una secuencia de acción trepidante luchaban contra guardianes astros que probaban su valor con acertijos mortales y combats aéreos sobre la alfombra que se volvía más ágil con cada estrella aliada, revelando que el verdadero poder del anillo residía no en dominación sino en la unión de corazones valientes. Zorath revelaba su backstory trágico de haber perdido su reino a una supernova causada por desequilibrio mágico, humanizándolo momentáneamente antes de que su aire lo consumiera nuevamente, llevando a un clímax donde Aladdin debía elegir entre usar el anillo para ganar poder absoluto o destruirlo sacrificando una parte de su propia esencia, eligiendo el heroísmo puro que inspiraba a Jasmine a decidir un contrahechizo con su inteligencia real, combinando estrategias de calle con sabiduría palaciega,
Deritando temperamento Zorath quien escapaba jurando venganza mayor, dejando el anillo fragmentado pero en peligroso, el grupo regresaba agraba entre vitas de la multitud que celebraba su regreso como leyendas vivientes. El sultán abrazándolos con lágrimas de orgullo y el genio organizando una fiesta espectacular con fuegos artificiales mágicos que iluminaban el cielo nocturno, pero en los sombros finales se insinuaba una amenaza mayor con un portal abriéndose hacia episodio 3 donde fuerzas cósmicas completas se alineaban, dejando a los espectadores con el corazón latiendo fuerte y ansiosos por más. Este capítulo épico lleno de giros emocionales, acción non-stop. Romance terno y lecciones sobre amistad y courage demuestra por que Aladdin sigue siendo el héroe que inspira generations. Si estás disfrutando esta aventura dub en inglés con voz cautivadora y efectos vibrantes. Suscríbete ahora al canal para no perder el próximo episodio explosivo. Activa la campana de notifications y deja un like masivo si quieres que Aladdin y Jasmine triunfen contra todas las estrellas caídas. Comparte con tus amigos fans de Disney y aventuras mágicas para que juntos sigamos expandiendo este universo increíble. Tu apoyo hace posible más capítulos llenos de magia y emoción sin fin.